So today's topic is Marching Towards India, DRDO. So we are fortunate to have an eminent person for making a presentation today. His name is Mr. Madhavan Namboodiry. Let me move on to his profile. Madhavan Namboodiry is a scientist working in Naval Physical and Oceanographic Laboratory, that is NPOL, under Defense Research and Development Organization, DRDO. He is having more than 10 years of experience in R&D activities in this organization. He has contributed for the development of various types of sonars for submarines, ships, and airborne platforms. He is a graduate in mechanical engineering from TeX College of Engineering, Kollam, and postgraduate in thermal science from NIT, Calicut. He has published his works in many international journals and has also presented his paper in many national as well as international conferences. He also got patent for his innovations in electronic cooling and packaging. He has received the prestigious DRDO Young Scientist Award in 2016 for his contributions. He has also received 5 lab level awards during his tenure. So we are very fortunate to have such a dynamic person with us. While we are contacting him, he was very cooperative for us to make this first session of TeX season. And I am handing over this session to Mr. Madhavan Namboodiry. Hello all, myself Madhavan Namboodiry. I'm scientist working in NPOL, DRDO. In today's talk, I'm just planning to split it into 3 main parts. And in the first, I'll introduce about me, and then I'll tell about DRDO and NPOL. And in the final session, I'll be telling about the how you'll be able to join, or what are the steps, or what are the eligibilities for joining DRDO and NPOL. So in the first part, I think I'll speak in Malayalam. So എൻ്റെ കൊച്ചു കൂട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ആദ്യം മലയാളത്തിൽ ഞാനിത് എൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഞാൻ പറയാം. എൻ്റെ പേര് മാധവൻ നമ്പൂതിരി. ഞാനിവിടെ NPOL എന്ന് പറയുന്ന ലാബിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. DRDO NPOL. എത്ര പേര് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് NPOL അല്ലെങ്കിൽ DRDO എന്ന്? എത്ര പേര് കേട്ടിട്ടുണ്ട്? ആക്ച്വലി ഒരു രസമുള്ളൊരു സംഭവമുണ്ട്. ആദ്യം എനിക്ക് DRDO സയൻറ്റിസ്റ്റായിട്ട് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് കിട്ടി. ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു റിലേറ്റീവിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് പറഞ്ഞിങ്ങനെ, ആൻറ്റി എനിക്ക് DRDOയിൽ സയൻറ്റിസ്റ്റായിട്ട് കിട്ടിയെന്ന് വളരെ സന്തോഷത്തോടെ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ആ ആൻറ്റി തിരിച്ചു ചോദിച്ചു, ഓ കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻസ്, ഈ കമ്പനി നമ്മുടെ നാട്ടിലെങ്ങനെയുള്ള കമ്പനിയാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു. ഇപ്പം അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം നമ്മൾ ലോക്കലായിട്ട് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഇപ്പം ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ അടുത്തൊക്കെയുള്ള എറണാകുളത്ത് തന്നെ നമ്മുടെ ഓഫീസ് തൃക്കാക്കരയാണ് NPOL. അപ്പോൾ ഇവിടെ അടുത്ത് ഒത്തിരി ഓയിൽ കമ്പനികളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇന്ത്യൻ ഓയിൽ, അതുപോലുള്ള പല പല ഓയിൽ കമ്പനികൾ ഈ ഏരിയയിൽ തന്നെ ഉണ്ട്, കാക്കനാടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ എറണാകുളത്ത് ഓരോ സ്ഥലത്ത് ചെന്ന് എവിടെയാണെന്ന് ആൾക്കാർ ചോദിക്കുമ്പോൾ NPOL ആണെന്ന് പറയുമ്പോൾ, ഓ വെരി ഗുഡ്, നമ്മൾ ഓയിൽ കമ്പനിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നല്ലേ, വളരെ നല്ല സാലറി കാണുമല്ലോ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ആൾക്കാർ ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത്, നിങ്ങളിൽ എത്ര പേര് ഈ DRDO അല്ലെങ്കിൽ NPOL എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട്? മേ ബി നിങ്ങൾ DRDOയുടെ പ്രോഡക്ട്സിനെ കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ? മിസൈൽസ് അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലുള്ള ഫ്ലൈറ്റ്സ്, ഷിപ്പ്, സബ്മറൈൻസ്, അങ്ങനെ പല പല പ്രോഡക്ട്സിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ നിങ്ങൾ എത്ര പേര് DRDO അല്ലെങ്കിൽ NPOL എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട്? അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം എൻ്റെ ഒരു കഥ ചെറിയ രീതിയിൽ ഞാൻ പറയാം.
ഒരു സാധാരണ ഒരു മനുഷ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു DRDO സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആയത് എന്നുള്ള സംഭവം ഞാൻ പറയാം. ഞാൻ എൻ്റെ നാട് പള്ളിപ്പാട് എന്ന് പറയും. ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ ഹരിപ്പാടുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു വില്ലേജാണ് പള്ളിപ്പാട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഗ്രാമം. ഞാൻ എൻ്റെ പ്രൈമറി സ്കൂളെല്ലാം ചെയ്തത് നമ്മുടെ എൻ്റെ വീടിന് അടുത്ത് തന്നെയുള്ള ഒരു ഗവൺമെൻറ് സ്കൂളിലാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് ഹൈസ്കൂളിനകത്ത് ഞാനൊരു നടുവട്ടം ഹൈസ്കൂളിൽ ജോയിൻ ചെയ്തു. ഞാനൊരു മലയാളം മീഡിയം സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ എനിക്ക് ആ സമയത്ത് തന്നെ ഒത്തിരി സ്വപ്നങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. എൻ്റെ ഒരു സ്വപ്നം ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റായിട്ട് മാറണം എന്നുള്ളതായിരുന്നു എൻ്റെ ഒരു സ്വപ്നം. എനിക്കറിയത്തില്ല എവിടെ നിന്നാണ് ആ ഒരു സ്വപ്നം വന്നത് എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. പക്ഷെ ആ ഒരു സ്വപ്നം കുഞ്ഞുനാൾ മുതലേ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ആ ഒരു സ്വപ്നം കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ എൻ്റെ പേരൻസും വളരെ സപ്പോർട്ടായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് ഹൈസ്കൂള് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ +2 ജോയിൻ ചെയ്തു. ഇവിടെ മാവേലിക്കര BH എന്ന സ്കൂളിൽ ജോയിൻ ചെയ്തു. +2 സമയത്ത് ആക്ച്വലി അച്ഛൻ്റെ ആഗ്രഹം എന്നെ BSc വിടണം, +2 കഴിഞ്ഞ് BSc വിടണം എന്നായിരുന്നു. പക്ഷെ എനിക്ക് അറിയാമായിരുന്നു എൻ്റെ ആ സ്വപ്നം സാക്ഷാത്കരിക്കണമെങ്കിൽ എനിക്ക് ബിടെക്കിന് പോകണം, ബിടെക്കിന് പോയാലാണ് കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പം എന്ന് ഇങ്ങനെ തോന്നി. അപ്പോൾ ഞാൻ അച്ഛനോട് പറഞ്ഞു, അച്ഛൻ എനിക്ക് ബിടെക്കിന് പോകണം, അപ്പോൾ എൻട്രൻസ് എഴുതണം. അപ്പോൾ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു, കേരള എൻട്രൻസ് മാത്രം എഴുതാം, വേറൊന്നും എഴുതാൻ പറ്റത്തില്ല. കേരള എൻട്രൻസ് അത് ഒരു ചാൻസ് മാത്രമേ തരത്തുള്ളൂ. ആ ചാൻസിൽ നിനക്ക് എഴുതി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് കേരള എൻട്രൻസിന് പോവാം, അല്ലെങ്കിൽ BScക്ക് പോകണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു. ഞാനിപ്പം അന്ന് എനിക്ക് ആ കോച്ചിങ്ങിനൊന്നും പോകാൻ പറ്റിയില്ല. ബാക്കിയുള്ള കൂട്ടുകാരൊക്കെ കോച്ചിങ്ങിന് പോകുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് കോച്ചിങ്ങിനൊന്നും പോകാൻ പറ്റിയില്ല, പല സാഹചര്യങ്ങളും കാരണം പോകാൻ പറ്റിയില്ല. പക്ഷേ ആ ഒരു ദൈവത്തിൻ്റെ സഹായം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയൊരു ഫാക്ടറാണ്. ആ ദൈവത്തിൻ്റെ സഹായം കൊണ്ട് എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് ചാൻസിൽ തന്നെ കേരള എൻട്രൻസ് നല്ല റാങ്ക് കിട്ടി. ഞാൻ ബിടെക് കൊല്ലം TKM കോളേജിൽ ഞാൻ ബിടെക് ചെയ്ത് മെക്കാനിക്കൽ ചെയ്ത് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കി. ബിടെക് സമയത്ത് ഏകദേശം 4 പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കിട്ടിയായിരുന്നു. ഒന്ന് TCS, നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കും. പിന്നെ ആംഗ്ലോ ഈസ്റ്റേൺ മർച്ചൻ്റ് നേവി എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനി കിട്ടിയായിരുന്നു. പിന്നെ ഗൾഫാർ മുഹമ്മദ് അലി ഗൾഫാർ എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനി കിട്ടിയായിരുന്നു, ഒമാനിലുള്ള കമ്പനിയാണ്. പിന്നെ ഒരു ഗ്ലോബൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സിസ്റ്റംസ് എന്ന കമ്പനിയിൽ പ്ലേസ്മെന്റ് കിട്ടിയായിരുന്നു. ഈ 4 കമ്പനിയിൽ ബിടെക് സമയത്ത് പ്ലേസ്മെന്റ് കിട്ടിയായിരുന്നു. പക്ഷെ അപ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സ് ആ ഒരു ഡ്രീം നമുക്ക് അറ്റൈൻ ചെയ്യണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിന്നു. ആ സാലറിയൊക്കെ വളരെ നല്ല സാലറി ആയിരുന്നു. ഏതാണ്ട് 1 ലക്ഷത്തിനടുത്ത് മന്ത്ലി കിട്ടുന്ന ജോലിയായിരുന്നു ബിടെക് സമയത്ത് പ്ലേസ്മെന്റ് കിട്ടിയത്. പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മുടെ ആ ഒരു സ്വപ്നം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കിടക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ ജോലിക്ക് ഒന്നും പോകാൻ തോന്നിയില്ല. ഞാൻ ഗേറ്റ് എഴുതി, ഗേറ്റിന് നല്ല റാങ്ക് കിട്ടി. NIT കാലിക്കട്ടിൽ എനിക്ക് തെർമൽ സയൻസിൽ ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്തു. എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട സ്ട്രീം തെർമൽ സയൻസ് ആയിരുന്നുകൊണ്ട് തെർമൽ സയൻസിൽ ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്തു. ആ MTech സമയത്തും ഈ ഒരു സ്വപ്നം മനസ്സിൽ കിടന്നു. MTechന് എനിക്ക് ആക്ച്വലി 2 കമ്പനികളിൽ ജോലി കിട്ടിയായിരുന്നു. ഒന്ന് L&T എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനി ജോലി കിട്ടിയായിരുന്നു. പിന്നെ ക്വസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു CFD കമ്പനിയാണ്, ആ കമ്പനിയിലും ജോലി കിട്ടിയായിരുന്നു. പക്ഷെ അപ്പോഴും ആ ജോലിക്കൊന്നും പോകാൻ എനിക്ക് ഒരു മനസ്സ് വന്നില്ല. ആ മനസ്സിൽ ആ ഒരു സ്വപ്നം കിടന്നു. അങ്ങനെ 2009 DRDO സയൻറ്റിസ്റ്റ് എൻട്രി ടെസ്റ്റിന് വിളിച്ചു. അതിനുവേണ്ടി മാക്സിമം പ്രിപ്പയർ ചെയ്തു. 2009 സെപ്റ്റംബറിലായിരുന്നു എക്സാം. 2009 ഡിസംബർ 31 ആ എക്സാമിൻ്റെ റിസൾട്ട് വന്നു. അതിൽ ഓൾ ഇന്ത്യ ലെവലിൽ ഏതാണ്ട് 30,000-ഓളം പേര് മെക്കാനിക്കൽ സ്ട്രീമിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ 40-50 പേര് ഓൾ ഇന്ത്യയിൽ എടുത്തപ്പം ഒരു മലയാളി മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അത് ദൈവാനുഗ്രഹം കൊണ്ട് ആ ഒരു സാധാരണ സ്റ്റുഡൻറ്റ് അദ്ദേഹത്തിന് ഇത് DRDO സയൻറ്റിസ്റ്റ് എന്ന പോസ്റ്റിലേക്ക് കിട്ടാൻ പറ്റി. അത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയൊരു അനുഗ്രഹമാണ്. അത് കൂടാതെ ആ ഒരു ഹാർഡ് വർക്കിൻ്റെയും കൂടി പ്രതിഫലനം കൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ആ ഒരു പോസ്റ്റിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റിയത്. അപ്പോൾ എൻ്റെ കൊച്ചു കൂട്ടുകാരോട് പറയാനുള്ളത്, നിങ്ങൾ ഹിസ് എക്സലൻസി ഡോക്ടർ APJ അബ്ദുൽ കലാം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതുപോലെ സ്വപ്നം കാണുക, അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾ മാക്സിമം ശ്രമിക്കുക. നിങ്ങൾ എന്തായാലും ആ ഒരു പൊസിഷനിൽ നിങ്ങൾ എത്തിച്ചേരും. ഞാൻ ഇനി എൻ്റെ അടുത്ത പാർട്ടിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, and now we will move on to the next section. Here I will cover basically about DRDO
and my laboratory NPOL, and some basics about the sonar technology. DRDO is a premier R&D organization under Ministry of Defense, Government of India. It is formed in the year 1958. DRDO headquarters is at New Delhi. So, as you know, India is world's second largest military force with strength over 1.44 million active military personnel. But India is also one among the largest importers of arms in the world. There is a lack of indigenous designed or manufactured weapons in India. But now India is marching towards a complete self-reliance military system. So here DRDO plays the vital role in this endeavor. So basically the design and development of strategic, complex and security sensitive systems are done by DRDO, and main thrust of DRDO is on indigenization of products in the defense sector. The vision of DRDO is to make India prosperous by establishing world-class science and technology base and provide our defense service a decisive edge by equipping them with internationally competitive systems and solutions. The mission of DRDO is to design, develop and lead to production state-of-the-art sensors, weapon systems, platforms and allied equipment for our defense services, provide technological solutions to the defense service to optimize combat effectiveness and to promote well-being of the troops, develop infrastructure and committed quality manpower and build strong technology base. DRDO has 51 plus laboratories across the country, and these are the labs of DRDO, and NPOL, my lab NPOL is at Cochin. So the DRDO, basically the labs of DRDO can be classified into 6 types. Some are science labs, then technology labs, then system labs, then test ranges, then advanced computing and analysis labs, and training centers. So you can see the logo of DRDO, Balasya Moolam Vijnanam. What does that mean? The meaning is strength's origin is in knowledge. So as I told, it has 51 plus laboratories and 5,000 plus scientists and 25,000 plus technical personnel. The laboratories under DRDO can be classified into 7 clusters. So one is missile and strategic systems, second aeronautical systems, then armaments and combat engineering systems, meta and computational systems, electronics and communication systems, naval systems and material, and life science. DRDO has made lot of products for our defense services, starting from their food to missiles, battle tanks, light combat aircraft, INSAS, like that. Lot of products DRDO has made. So I will show a small video about DRDO. This video was made during the Diamond Jubilee. The time comes, India will awake to life and freedom. 15th of August 1947, India attained independence from the British Empire and started a new journey with the pledge of building a strong, self-reliant, responsible nation. The newly independent nation's aspiration to be self-supporting defense entity began with the establishment of the Defense Research and Development Organization DRDO in 1958 with the amalgamation of the then already functioning technical development establishments
and Defence Science Organisation. The early decade of DRDO ushered the organisation into a new era with the development of major systems and subsystems. The 81mm illuminating ammunition, the 105mm fin-stabilized armor-piercing discarding sabot, FSA PDS, mines anti-tank non-detectable, flare tripwire Mark II, power cartridges, additive liner, reusable rocket pod, air-launched missile target were developed and went into production. Prototypes of a number of armoured tracked and wheeled vehicles, bridges and field defence equipment underwent users' evaluation. Electronic systems constitute an important part of a modern weapon system. Microwave components, laser rangefinders for T-55, night vision devices and optical instruments went into bulk production. Technology of Indra Doppler radar, secondary surveillance radar, battlefield surveillance radar and IFF system was transferred to BEL and HAL. DRDO's life science laboratories developed a number of field kits for water testing, desert water desalting and meat testing. Pressure-breathing oxygen masks, dehydrated foods and vegetables were developed and facilities for biomedical research were established. The decade also witnessed development activities in the field of rockets and missiles. The design and development of the dual-thrust solid propellant rocket motor, flow-formed components, FRP radome, CW radio proximity fuse, GW command guidance unit, KU band solid-state impact sources and batteries were taken up. In the field of naval research and development, the focus was on sonar technologies, underwater acoustics, underwater weapons, and oceanographic instruments. A breakthrough in critical materials like aircraft brakes, Arjun components, ceramics, electro-slag casting for armored plates, Jackal steel for combat vehicle armor, Kanchan armor for immunity against various kinds of ammunition, titanium alloy, ultra-high-strength FSAPDS core, solid-state materials, polymer materials, and clothing and general stores was achieved. The 70s and 80s witnessed sanctioning of major projects for the development of the main battle tank, light combat aircraft, and integrated guided missile development program. Today, at 60, a small footprint of 10 establishments has transformed into more than 50 laboratories. The torchbearer of the defence R&D has given to the country one of India's most successful defence research project, the Integrated Guided Missile Development Program. All the missiles, the Prithvi and Agni series, Akash and Nag under the program have been successfully developed. The organization has also developed sophisticated missiles including land, sea and air-launched versions of the supersonic cruise missile BrahMos, exo and endo-atmospheric advanced air defense missile system, quick reaction surface-to-air missile and long-range surface-to-air missile, the beyond visual range air-to-air missile Astra, the subsonic cruise missile Nirbhay, Shaurya and Prahar, light combat aircraft Tejas, main battle tank Arjun, airborne early warning and control system, advanced towed artillery gun system, multi-barrel rocket launch system Pinaka, robots and unmanned vehicles, a number of radars, torpedoes, underwater sensors, electronic systems, engineering systems, specialty and naval materials and life sciences, and chemical, biological, radiological, nuclear systems. DRDO has made significant contributions in the country's defense preparedness. The organization is reinforcing the Make in India initiative by building an ecosystem for enhancing cutting-edge technological capability for defense manufacturing through technology transfer and partnership with industry. 30 ordnance factories, 40 public sector units, 30 major private industries and more than 1,000 other private industries are engaged in production of the indigenous technologies developed by DRDO. The production value of the DRDO developed products today stands at more than 2.5 lakh crore, a phenomenal growth of more than 60% in production value of DRDO developed products since 2015. 1,472 granted and filed IPRs comprising 78 patents granted in the year 2017.
741 technology transfers, including 112 in the year 2017, 139 products ready for export, 6 centers of excellence, 7 young scientist centers speaks volumes about its achievements. The most women-empowered organization today is a force to reckon with and moving ahead with confidence towards a future which her visionary leaders envisioned for a self-reliant, strong India. DRDO, the force behind the Indian forces. Jai Hind. So, DRDO can make our country proud by indigenous design and development of the defense technologies and products, peace through strength, improving international relations and export of defense products, development of private industry, health and education, developing non-conventional energy sources, emerging India as the world leader in science and technologies, then reducing unemployment and economy boosting. So coming to point 1, indigenous design and development of the defense technologies and products. Indigenous design and development of the critical defense products including missile, aircraft, battle tanks, robots, radars, sonar, torpedoes, etc. Lot of products are done by DRDO. So this helps the nation to save lakhs of crore worth foreign exchange. Coming to second point, peace through strength. So the military power can help preserve the peace of the country. India's policy was always brotherhood and coexistence with other countries. Yet our borders are surrounded by hostile war hawks. Unless a nation is able to defend its borders and integrity, all other developments are of no use. DRDO plays the crucial role in developing the defense technologies and equipping the soldiers with the state-of-the-art ammunitions through which ensuring the peace of the nation. 3. Improving international relations and export of defense products. International relations are not only important for making friends but also significant for trade, security and communication. DRDO plays a major role in building the international relations by exporting the defense products. 4. Development of private industry. DRDO also interests in development of a vibrant private sector as partners for the development of the defense products. The quality, expertise, technical know-how and professionalism of the private industries shall be percolating into key areas of defense technologies. As you know, DRDO has already tied up with 7,000 plus private industries for the research and development of various defense technologies. Next, health and education. So, though independent India has witnessed considerable growth in the field of education and health, the progress is not adequate. So, DRDO will be anchoring the technology growth in life science and related areas while moving towards a new India. The technologies developed for extreme environmental operating conditions to be commercialized. Developing non-conventional energy sources. DRDO is developing fuel cells, solar systems, solar energy and similar non-conventional techniques which are vital for creating a new India. So these technologies can be commercialized for meeting the energy requirements. Then emerging India as the world leader in science and technology. Modern India has had a strong focus on science and technology, realizing that it is a key element of economic growth.
India is aggressively working towards establishing itself as a leader in science and technology development. Being an R&D organization, DRDO is the key player in developing science and technology in the nation. For example, the developments made by DRDO in the areas of nanotechnology can be transformed to Indian pharmaceutical industry. Reducing unemployment. Future rates of unemployment will depend on a range of factors, including the growth rate of the labor force, change in the structure of employment, as well as the growth rate of the economy. Adopting the higher number takes us closer to understanding the full magnitude of the challenge the country faces for providing employment opportunities for its entire people. DRDO is providing employment to thousands working directly and to lakhs of people indirectly working in private industries. Finally, the economy boosting. The Make in India policy and indigenous development of defense products will boost the economy. The amount of money needs to be allotted for the defense related projects will be reduced, and hence the surplus amount can be utilized for infrastructure and other socio-economic developments. The resultant or spillover effect from the previous advantage is that India will save lot of foreign currency. Now I will discuss about my laboratory, NPOL, situated at Trikakara, Kochi. The vision is to be the center of excellence in underwater surveillance systems, and the mission is to provide Indian Navy strategic advantage in anti-submarine warfare by developing and integrating state-of-the-art sonar systems. NPOL was established in the year 1952 as INPL at the naval base, and it joined DRDO in the year 1958, and the name has changed to NPOL in the year 1968. As discussed, the core competence of NPOL is in development of sonars. So the backbones for the development of sonar are ASW oceanography, then modeling and simulation, then materials, transducers, sensors, signal conditioning, signal processing, then display, then engineering and design, then algorithms. We need the know-how, or we need the knowledge in all these areas to design and develop a sonar technology. So NPOL has made many types of sonars, and this I will discuss in detail in the following slides. So NPOL has already in collaboration with many academia in the country, and NPOL is also in collaboration with many industries across the nation. So now I'll give a brief introduction about the sonar and how it works. So what is a sonar? Sonar is basically an acronym for sound navigation and ranging. It uses the sound propagation for communication, navigation and detection of objects under water. So this we can say generally like an acoustic equivalent of radar. So you may be wondering why we need sound for underwater. Why can't we use electromagnetic waves? These electromagnetic waves cannot travel effectively underwater due to attenuation, and also the salt, which is conductive, which will not allow the EM waves to travel through the sea water. So the best method for underwater detection is to use the sound energy or acoustics. As you know, the velocity of sound in air is close to 340 meter per second, but when it comes to water, the velocity is around 1480
meter per second. Hence, the acoustic energy or the sound energy which travels as pressure waves, which is the best method for determination of underwater targets. We can see lot of examples in nature. Dolphins, bats, whales all use sound for communication and object detection. So I'll give one example, like how a dolphin use this acoustic medium for communication. This dolphin takes a breath at the water surface, you may be knowing. The sound is generated using this air in the nasal passage. So this echo received back from the objects, this echo will be received through the jaw of the dolphin. The nerve impulses is exchanged with the brain to interpret the target. So it was found out that the dolphin can detect a 2.5 mm, that much small object, at a distance of 72 meters. The sonar research has started somewhere during 15th century. The first, Leonardo da Vinci made the observation that ships could be heard at great distance underwater. So he inserted a tube into water and used to detect a faraway ships by placing an ear to the tube. During the First World War, that prompted more research into the sonar to detect submarines. And as you know, the Titanic disaster, so there was a collision of Titanic with iceberg, so that also made significant increment in the research of sonars. Now we will discuss about some general applications of this sonar. First, it can be used for fish finding, and it can be used for underwater search and rescue operations, and of course it can be used for navigation of ships and submarines, and it can also be used for sea bottom mapping. Now echo sounder is a sonar which can be used for civilian application. So this is basically for determining the depth of the water at a particular place in river or sea. Earlier people were using sounding pole and lead line. There we need to lower a rope till it touch the sea bottom. So this echo sounder can be effectively used to determine the depth of the water. Here it uses the sound pulse for determining the depth. So the sound can be generated from the transducer fitted at the bottom of the ship or boat, and this sound will get reflected from the sea bottom, and the reflected sound get absorbed by the transducer, and the time taken for travel or the time interval between emission and return of the sound pulse is used to determine the depth. Another civilian application of sonar is side scan sonar. So this side scan sonar provides the acoustic image of the seabed. They are usually installed on the platform called fish, and this will be towed near the bottom of the mothership. I'll show a small video of how this side scan sonar works. Here you can see when the ship moves, we are getting a profile of bottom, and this image shows the side scan sonar which of a image of a sunken ship taken by side scan sonar. Another civilian application of sonar is seismic prospecting. This is basically used for petroleum exploration below
sea bottom. It uses an air gun. So this air gun produces a sudden acoustic pulse of very short duration. So this sound pulse travel through water, it enters into the seabed and then reflects back. So these reflections will be recorded by the seismic sonar receiver array, and this will be processed, and the bottom layer of the sea can be determined, or any presence of oil or anything can also be determined by processing the sound received back. The survey is conducted by a ship towing a compressed air gun, which fires in regular intervals, and a large array of sound sensors that record how long it takes for the sound to bounce back from the layers of rock under the sea floor. From the recorded data, detailed three-dimensional maps are produced. These provide engineers the information they need to develop a production plan in order to tap the highest yield reserves. The maps also pinpoint the safest and most efficient drilling locations, eliminating unnecessary drilling and reducing the number of dry wells. Another application of sonar is for tsunami warning system. As you know, tsunamis, they are giant waves caused by earthquakes or volcanic eruptions under sea. The height of the wave is small in deep ocean, but this height increases to great heights when they near the shore. As you know, 2004 tsunami killed around 2.5 lakh people in 14 countries. So this tsunami warning system consists of a buoy and a bottom pressure recorder. I'll show a small video of tsunami anatomy. So this tsunami warning system, the main parts are a pressure recorder at the sea floor, then a moored surface buoy, and acoustic transmission link. So this can be deployed at a distance of 6,000 meter ocean depth, and the data relayed through satellite links to ground station. There we will process and we will find out the chances of a tsunami. The DART tsunami detection buoy is deployed in the open ocean from a ship. When an earthquake generates a tsunami, the magnitude of the resulting tsunami wave is measured by the tsunameter and transmitted via satellites to the tsunami warning centers, where it is used to improve the accuracy of the tsunami forecast. Tsunami buoys are depositioned at strategic locations throughout the ocean. So these are some locations where these buoys are deployed for tsunami forecasting. Now we will discuss about the major application of sonar, that is for military applications. Sonars are basically used in military applications for detection, classification, and localization of an enemy target. Detection means we are determining the presence of a target, and in classification we will find out which type of object is that. Is it a ship, or is it a submarine, or is it something like a mountain? And in localization we will find out the exact location of the target. And this can be also be used for communication between our own ships and submarines. Now you can listen to a typical tunnel underwater.
final attack phase, the torpedo uses all its available power to reach its maximum speed. One application sonar is in torpedoes. The torpedoes are the self-propelled weapons with an explosive warhead. So this aims itself by listening to the sounds from target, sounds from the enemy ships or enemy submarines, and these torpedoes can be launched from ships or submarines or aircrafts against enemy targets, and this torpedo is basically designed to detonate on contact with the target. So I'll show a small video of how a torpedo is moving. You can see a torpedo is chasing a ship, and now the collision happened. Kilometers away, the time before impact is dramatically reduced. It's essential to disturb the attacking torpedo in a few seconds with a very fast torpedo defense system. The Contralto V system is integrated with the combat system. Once an attacking torpedo is detected, it defines when and where to deploy the countermeasures and calculates the most appropriate evasive maneuver, depending on the tactical situation. Salvos of 3 Canto countermeasures are deployed. Canto is a wideband acoustic transmitter. It saturates the torpedo's processing capacity by creating a large number of regularly regenerated false acoustic targets. This Another military application of sonar is for diver deterrent system. So this diver deterrent system is used to safeguard the sensitive installations such as warships, submarines, ports and harbors against the enemy divers. Here it emits some acoustic signals to prevent the entry of divers to that protected area. Now I'll come to the sound transmitters and receivers. Okay, transmitters are generally called projectors and the receivers are called hydrophones. In a piezoelectric transducer, when a piezoelectric material is compressed, it creates an electric field, and conversely, when it's subject to electric field, it changes its dimension. So this is the technology used in sonar to produce the sound waves underwater. Now we'll discuss about the detection of submarines. As you know, submarine is highly evasive and it's very hard to detect. Submarine generally travels at a depth of 300 to 500 meters under seawater. So this is invisible from surface, and this is invisible on radars also, and submarine is the most potent weapon underwater. So how we can detect a submarine? There are basically 2 methods. One is magnetic anomaly detection and another one is using sonars. In magnetic anomaly detection, we generally deploy a probe. And as you know, submarine is basically a large mass of metal, and when it moves, it causes the deviation in the Earth's magnetic field, and using this technique we'll be able to find out the submarine. But the range of this technique, or the range at which we can able to detect the submarine, is very less in this. So coming to sonars, sonar generally can classified into 2 types. One is passive sonar and another one is active sonar. As you know, in passive sonar, so we are not making any transmission. So we will just always in the listening mode. The noise made by engines, propellers and water passing around the vessel
from the enemy ships can be detected in the passive sonar. This will be processed and we'll find out where is the enemy vessel. In active sonar, we will emit the sound, and this is basically used for navigation or obstacle avoidance. It's not preferred for tactical application, because when we make an active tunnel, our enemy will get it first before we get the reflected signal back from the enemy submarine. So now we will discuss about the various types of sonars. One is ship sonar. Ship sonar itself can be classified into two. One is hull mounted sonar and another one is towed sonar. In hull mounted sonar, we are fitting the transducer on the hull of the ship. So here the issue is the limited field of view. Here another issue is like the noise from the our own ship will be affecting the performance of the transducer. To overcome these limitations, another option is to use the towed array sonar. In towed array sonar, the sensor is deployed at a distance of around 1 to 1.5 meter from the ship. So the advantage is that the noise, the propeller noise or another general noise from our own vessel will not get affected in the performance of the array. And another advantage is that we can adjust the depth of this array, so we'll be able to detect the submarines more easily. But here the main disadvantage is the tedious deployment and retrieval procedures of the active source and array. Here I show a small video of how deployed on towed array. Here we can see how we can deploy a receiver array in a towed array sonar. Then, as discussed, the towed array sonar, there it will be towed behind the ship or a submarine, and the cable length is up to 1.5 kilometer, and this will avoid the ship self noise, then vibration and cavitation of propellers, and it's especially useful for long range detection at low frequency. Another type of sonar is a submarine sonar. This submarine generally involves or includes all the types of sonars, starting from OAS, obstacle avoidance sonar, which is used for the guidance, and active sonar and intercept sonar, which are generally kept at the top side, and then passive surveillance sonar array, which is also kept near the pressure capsule area. Another type of sonar is the airborne sonar. Airborne sonars, generally it's a dunking sonar deployed using a helicopter. This enables the deployment of sensors to deeper depths. Here from the helicopter we will lower the sensor array using a rope,
and this also helps to detect the deep dived submarines. I'll show a small video of how this airborne sonar works. So this is the dung body. Now we have inserted the dung body to seawater, and this dung body will detect the presence of submarines and will communicate to helicopter. If required, we can deploy the torpedoes to attack the submarines from helicopter. So this airborne sonars, they are the least risky in the search for submarines, and the maneuverability is also very good because due to speed of the helicopter, and it can hover over an area and it can detect the presence of submarines in that particular area. Another type of sonar is like a sonar buoys, and this is something like we are dropping from an aircraft to search for a submarine. So it's an expendable type of sonar, and this also contains both active and passive type of sonars. So this is a small video of how a sonar buoy works. Here we have deployed the sonar buoy from a helicopter. The main difference is that this is an expendable type of sonar. The sonar buoy will scan that area and will determine the presence of any submarines, if any. Now I will discuss about the sonar systems and what are the technologies available at NPOL. This is a small video about NPOL.
as discussed, NPOL projects can also be classified into surface ship sonars, submarine sonars, and airborne sonars. And I'm not going into the details of this. So basically, it's a Hamsa NG is a surface ship sonar. These are towed array sonars developed by NPOL. So the towed decoys marriage, and submarine sonar USHAS sonar. So this is installed in many submarine platforms. Tadpole, sonobuoy, LFDS, ducking sonar. Now we'll discuss about few products made as spin-off technologies at NPOL. This is underwater acoustic communication system, UACS. This is Tarangani. So this is basically used to determine the depth of the water. This is useful for fire force or disaster management teams. If they want to determine the depth at a particular location for rescue operation, then they can just immerse the Tarangani into water, and they will immediately get the idea about what is the depth and the other conditions in that area. This product is called Sanjeevani. This is basically an acoustic life detector. This determines the presence of lives inside the debris. Suppose if a building collapsed and due to some maybe due to earthquake or something, some building collapsed and some human beings are there trapped inside that one. So using the Sanjeevani, we will be able to detect the lives inside that debris. Now I'll come to the final section of today's talk. That's DRDO recruitment. DRDO recruitment is through RAC, SEPTEM, and UPSC. So the RAC recruitment is generally for scientists. Here, if you want to apply as a scientist B, if you are a fresher and if you want to apply as a scientist B, then the eligibility criteria is first class, at least first class, you need at least first class in master's degree in science subjects or mathematics or psychology, or first class in BTech in engineering from a recognized university. Now recently the GATE score is also mandatory. Through GATE only now the DRDO is recruiting scientists. Then if you want to apply as directly to the post of scientist C, then you need 3-year experience also along with these eligibilities, and that experience required is 7 years for scientist D, 10 years for scientist E, 13 years for scientist F, and 15 years for scientist G and scientist H in the production or design R&D area. SEPTEM recruitment is generally for these posts. One is a senior technical assistant B, and there the eligibility is 3-year diploma or graduation in science. Another post is technician A. For that, eligibility is 10th plus ITI. If you want to join as admin assistant A, eligibility is +2. For store assistant A, eligibility is +2. For vehicle operator A, eligibility is 10th plus heavy vehicle license. If you want to DRDO as a fireman, then you need to clear 10th. And for MTS, multitasking staff, then for that also your eligibility is 10th. For stenographer grade 2, your eligibility required is +2. For security assistant A, minimum eligibility is +2. For canteen cook, eligibility is 10th plus 2-year experience. Junior translation officer, basically that's for Hindi. For that one, it's a post graduation in Hindi or 3-year graduation with experience. This post graduation in Hindi or graduation in Hindi with post graduation in English, or graduation in English with post graduation in Hindi. So here the one more point I would like to add, that here you can, through limited
department test, you can directly go to higher posts. For example, if you want to go from a senior technical assistant B post to scientist post, then you have to get the eligibility of scientist post first. Like BTech, you have to get a BTech, and after that you have to write the department test for scientist entry for scientist, and like that from technician A you can become STAB, or that post you can become directly by applying for LDC. Next is UPSC, that's generally for a store officer, then senior admin officer level 10 and level 11. And there are other recruitments for junior research fellowship and apprenticeship, like that. Lot of other recruitments are also happening in DRDO. So thank you and Jai Hind. So thank you, Madhavan sir. So this was a nice session. വളരെ എലാബറേറ്റ് ആയി കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ഇനി അടുത്തത് ക്വയറീസിൻ്റെ ടൈമാണ്. മാധവൻ സാർ നമ്മളോടൊപ്പം ഉണ്ട്. So we are having now 77 participants are here. Okay. If anybody having any questions, you can ask now. Okay, there is a question came in the chat box. Let me read out. Mr. Shanuk is asked, which is better to join DRDO after MTech or go for sponsorship after joining through BTech? Basically, basically for joining DRDO, eligibility is BTech. Basically, for scientist B post, eligibility is BTech, and DRDO will send you for MTech. 100% people will be sent for MTech from here, and you can do your MTech at IITs or IAC. So that's a best option. So better to, if you are aspiring to join DRDO, then better to join it after BTech. If you have very good gate score, then better to join DRDO after BTech, and from here you can go for MTech at reputed institutions. Okay, I think he has answered the question. So Arjunas, what will be the cutoff for gate score to get into DRDO? Arjun, that's a nice question. Basically, നമുക്കിപ്പം DRDO gate score അവർ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് based on the number of vacancies. Suppose for electronics, suppose the number of vacancy for electronic stream is 5. Then they will call first 50 ranks. Like ഇപ്പം അതിന്റെ 10 times ആയിരിക്കും. ഇപ്പം നമുക്ക് 10 വേക്കൻസി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ 100 പേരെ വിളിക്കും. ഇപ്പം മെക്കാനിക്കലിൽ 10 വേക്കൻസി ഉണ്ടെങ്കിൽ മെക്കാനിക്കൽ ഗേറ്റ് എക്സാമിൽ നിന്ന് ടോപ്പ് 100 ഈ DRDOയിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ടോപ്പ് 100 ആൾക്കാരെ വിളിച്ച് അവരെ ഇന്റർവ്യൂ നടത്തിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫില്ലാക്കുന്നത്. നേരത്തെ സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ എക്സാം ആയിരുന്നു നേരത്തെ 2009 വരെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ് ഗേറ്റിൽ കൂടാണ് കൂടുതലും ആൾക്കാരെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ 2009 2000 ആ ഇയർ എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല. ഇപ്പൊ റീസെന്റ് ഇപ്പം കുറെ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഇപ്പം ഗേറ്റിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് എടുക്കുന്നത്. ഇപ്പം ഗേറ്റിൽ നിന്ന് ഇതാണ് അവരുടെ ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ. എത്രയാണോ പോസ്റ്റ്, നമ്പർ ഓഫ് പോസ്റ്റ്, ഇപ്പം 10 വേക്കൻസി ആണെങ്കിൽ 100 പേരെ വിളിക്കും. DRDO അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്ന 100 പേരെ വിളിച്ച് അവർ ഇന്റർവ്യൂ നടത്തി. കാരണം 80 മാർക്കാണ് ഗേറ്റ് സ്കോറിന്, ഇന്റർവ്യൂവിന് 20 മാർക്കും. അപ്പൊ ആ ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ വെച്ചിട്ടാണ് അവർ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്. So basically gate score നല്ലതുണ്ടായിരിക്കണം എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലേ? അതുപോലെ തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്തതിലെ ആദ്യത്തെ 100 പേർക്കായിരിക്കും അവസരം. അപ്പം ഗേറ്റ് സ്കോറിലുള്ളതിൽ ഏറ്റവും നേരത്തെ തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് കണ്ടല്ലേ? ഓക്കെ, ഷാനു ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആഫ്റ്റർ ഹൗ മെനി ഇയേഴ്സ് ഓഫ് ജോയിനിങ് DRDO സെൻസ് ഫോർ മാസ്റ്റേഴ്സ്? പ്രോബ്ലി ഡെപ്യൂട്ടേഷന് പോകുന്നതായിരിക്കും. അത് അങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷൻ ജനറലി ഇല്ല. പക്ഷെ നമ്മള് മാസ്റ്റേഴ്സിന് പോകുമ്പോഴേ
നമ്മുടെ ഏജ് 40 എബോവ് ആവാൻ പാടില്ല. ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമ്മളിപ്പോൾ മേ ബി നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്ത നെക്സ്റ്റ് ഇയർ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ വിത്തിൻ 2 ഇയേഴ്സോ 3 ഇയേഴ്സോ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ വിടും. അപ്പം നമ്മുടെ വർക്ക് ലോഡ് അനുസരിച്ചാണ്. നമ്മുടെ വർക്ക് ലോഡ് ആ സമയത്ത് കുറച്ച് കുറവാണെങ്കിൽ ദെൻ വി ക്യാൻ അപ്ലൈ ഫോർ മാസ്റ്റേഴ്സ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ഓർ ആഫ്റ്റർ 2 ഇയേഴ്സ് or 3 ഇയേഴ്സ്. ബട്ട് നമ്മുടെ വർക്ക് ലോഡ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ ദെൻ വി മൈ നീഡ് ടു വെയിറ്റ് ഫോർ 5 ഇയേഴ്സ് or 10 ഇയേഴ്സ്, സംതിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. And but our age should not cross 40. That's the one criteria here. ഹലോ സർ. ഹലോ. ഹലോ സർ. സർ എൻ്റെ പേര് അർജുനാണ്. ഞാൻ നേരത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചായിരുന്നു. ഓക്കെ സർ, ഹൗ ഓഫൻ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ വർഷവും റിക്രൂട്ട്മെന്റ് നടക്കാറുണ്ടോ? റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി വേക്കൻസി ആണ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാ വർഷവും റിക്രൂട്ട്മെന്റ് അങ്ങനെ നടക്കാറില്ല. പിന്നെ ഇപ്പൊ വെച്ചാൽ കുറച്ച് നാളായിട്ട് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് വളരെ ചെറിയ രീതിയിൽ നടക്കുന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ ഇപ്പൊ ആ സയന്റിസ്റ്റ് പോസ്റ്റിനാണ് മെയിൻലി ഒരു ഇഷ്യൂ ഉള്ളത്. ബാക്കിയുള്ള നമ്മൾ മുമ്പേ കാണിച്ച പോലെ STA അല്ലെങ്കിൽ ടെക്നീഷ്യൻ, STA B ടെക്നീഷ്യനെ ആ റാങ്കിലേക്കുള്ള സെപ്റ്റംബർ റിക്രൂട്ട്മെന്റ്സ് എല്ലാ വർഷവും നടക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ സയന്റിസ്റ്റ് പോസ്റ്റിലേക്ക് എല്ലാ വർഷവും ഇപ്പം നടക്കുന്നില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ഓർമ്മ. ബാക്കി റിക്രൂട്ട്മെന്റ് എല്ലാ വർഷവും നടക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സെപ്റ്റംബറിന്റെ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ട്. DRDO തന്നെ വെബ്സൈറ്റിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും സെപ്റ്റംബർ റിക്രൂട്ട്മെന്റ്. അപ്പൊ അതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ഓൺലൈനായിട്ടാണ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ്, എല്ലാം ഓൺലൈനായിട്ടാണ്. പിന്നെ അതിനകത്ത് ഏജ് ലിമിറ്റ് 28 ഇയേഴ്സ് ആണ് DRDO റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ഏജ് ലിമിറ്റ് ജനറൽ കാൻഡിഡേറ്റ്സിന്. ബാക്കി OBCക്കും SC/STക്കും അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഐ തിങ്ക് SC/ST വിൽ ഗെറ്റ് അറൌണ്ട് 5 ഇയേഴ്സ് റിലാക്സേഷൻ ഐ തിങ്ക്. ഓക്കെ സർ, താങ്ക് യു സർ. ഓക്കെ, ജിയോ ഷാജി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു. അത് സാറിന്റെ എക്സ്പീരിയൻസിനാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ഹൗ വാസ് യുവർ DRDO ഇന്റർവ്യൂ? DRDO ഇന്റർവ്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു ആക്ച്വലി ഒരു ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പോലും ചോദിച്ചില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിനകത്ത് ഏറ്റവും വലിയൊരു ഫണ്ണി തിങ്. നമുക്ക് കുറെ സമയം ആലോചിച്ചെങ്കിലേ ഉത്തരം പറയാൻ പറ്റും. ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മൊത്തം ചോദിച്ചത്. ഏത് സ്ട്രീമാണ് ഈ ജിയോ ഷാജി? ഏത് സ്ട്രീമാണ്? മെക്കാനിക്കൽ. ആക്ച്വലി മെക്കാനിക്കലാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ ബൗണ്ടറി ലെയേഴ്സിനെ കുറിച്ചൊക്കെ അറിയാമോ? അവർ ഒത്തിരി ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ച ഈ ഒരു ഏരിയ എന്നൊക്കെ ആയിരുന്നു, ബൗണ്ടറി ലെയർ. പിന്നെ അതിനകത്തെല്ലാം കുറച്ച് ട്രിക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കത്തുള്ളൂ. മേ ബി ഒരു 60-70% ഒക്കെ നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയാൽ തന്നെ നമുക്ക് ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഒരു 100% ആൻസർ ചെയ്യണമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല. പിന്നെ പക്ഷെ DRDO എക്സാം ഭയങ്കര ടഫായിരുന്നു. DRDO അവരൊരു അന്ന് എനിക്ക് വന്നൊരു 40-50 വേക്കൻസി ഉണ്ടായിരുന്നു. അറൗണ്ട് 300 ആൾക്കാരെ അവർ ഇന്റർവ്യൂവിന് വിളിച്ചു. 30,000+ ആൾക്കാരെ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മെക്കാനിക്കൽ തന്നെ. അതിൽ നിന്ന് 300 ആൾക്കാരെയുള്ള ഇന്റർവ്യൂവിന് വിളിച്ചുള്ളൂ. അപ്പൊ അത്രയും കട്ട് ഓഫും വരുന്നത് ഈ എക്സാമിനാണ്, DRDOയുടെ എക്സാമിനാണ്. പിന്നെ ഇന്റർവ്യൂ കുറച്ച് ഒരു ട്രിക്കിയാണ്. എന്നാലും നമുക്ക് ട്രൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സുഖമായിട്ട് അത് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, തീർച്ചയായും. കാരണം DRDO സയന്റിസ്റ്റ് പോസ്റ്റ് ഒരു ഡ്രീം ജോബ് തന്നെയാണ് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്റ്റുഡൻസിന്. ഓക്കെ, ജിജോ ജോസ് ക്വസ്റ്റനോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് വളരെ ജനറലാണ്. ക്യാൻ എ സബ്മറൈൻ ഓവർടേൺ എ ഷിപ്പ്? That should be possible. സബ്മറൈൻ വെച്ചാൽ ഡെഡ്ലിയസ്റ്റ് വെസലാണ് നമ്മുടെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇതിൽ വെച്ച്. നമുക്ക് ഏറ്റവും വലിയ ത്രെട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ സബ്മറൈൻ ആണ് നമുക്കൊരു വാറിനകത്ത്. കാരണം അതിനകത്തൊരു സബ്മറൈൻ ഏറ്റവും വലിയ ഇഷ്യൂസ് സബ്മറൈൻ ഡിറ്റക്ഷൻ. നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രയാസമാണ് സബ്മറൈൻ ഡിറ്റക്ഷൻ. അപ്പം സബ്മറൈൻ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഒബ്ജക്റ്റീവ്. സോണാറിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒബ്ജക്റ്റീവ് സബ്മറൈനെ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പം നമുക്കറിയാവുന്ന പോലെ ഇപ്പം മേ ബി ഇപ്പോൾ കൊച്ചി അടുത്ത് തീരത്തോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടം വരെ ചിലപ്പോൾ സബ്മറൈൻസ് ഒന്ന് കിടപ്പുണ്ടായിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ എനിമി സബ്മറൈൻസ്. പക്ഷെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും വലിയ ത്രെട്ട് നമുക്ക് സബ്മറൈനാണ്. പിന്നെ സബ്മറൈൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ലൈക്ക് സബ്മറൈൻ ഇനി നമുക്ക് ടോർപിഡോസ് ഫയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ മിസൈൽസ് ഫയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പം സബ്മറൈൻ ഇതുപോലെ എന്താ പറയുക വാർഹെഡ്സ് ക്യാരി ചെയ്താണ് സബ്മറൈൻ വരുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ സബ്മറൈൻ ആണ് ഏറ്റവും വലിയ നമുക്കൊരു
threat. Okay. I think you have answered almost all the questions. So now we'll be winding up the session. And I use this opportunity to thank Mr. Madhavan Namboodiry for his kind presence and much more cooperation for making this presentation. So, സാറിന് എല്ലാവിധ നന്ദികളും സെന്റ് ജോസഫ് കോളേജിന്റെ അറിയിക്കുന്നു. Actually, എൻ്റെ Reverend Father Matthew Koramgura, principal St. Joseph College, ബാക്കി other faculties and director of NPOL, other scientist colleagues who supported me for making the presentation. So I would like to thank and all those who participated in today's discussion. പിന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ച എല്ലാവർക്കും പിന്നെ അതുപോലെ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും ദൈവത്തിനും എൻ്റെ നന്ദി ഞാൻ ആദ്യം പറയട്ടെ. പിന്നെ ഇതിനു വേണ്ടി വിളിച്ച സച്ചിൻ സാറ്, ബാക്കി എല്ലാ സാർമാരും, ബാക്കി ഇതിനുവേണ്ടി എന്നെ സഹായിച്ച എല്ലാ സാർമാർക്കും എൻ്റെ നന്ദി ഞാൻ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു. താങ്ക് യു സാർ. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ നമ്മുടെ ഈ പാർട്ടിസിപ്പൻസിൽ നമ്മുടെ കോളേജിലെ ഏതാനും സ്റ്റുഡൻസും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിയിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ അലക്സ് സാർ ആൻഡ് ഐവിൻ സാർ രണ്ടുപേരെ അറിയുന്നവരാണ് മെജോറിറ്റി സ്റ്റുഡൻസ്, കുറച്ച് പേരുള്ള സ്റ്റുഡൻസ്. അപ്പോൾ അവരുടെ ക്ലാസ്മേറ്റ് ആണ് മിസ്റ്റർ മാധവൻ നമ്പൂതിരി. കാര്യം കൂടി ഞാൻ അറിയിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അദ്ദേഹമായിട്ടുണ്ട്. ഇനിയാണെങ്കിലും നമ്മുടെ കോളേജിലെ സ്റ്റുഡൻസിന് ആർക്കെങ്കിലും അദ്ദേഹമായിട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് പിന്നീടുള്ള അവസരം ഉണ്ടായിരിക്കും. സാർ അതിനെ സഹകരിക്കും തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഓക്കെ അല്ലേ സാർ? ഓക്കെ. So thank you all. So this is the conclusion of the first TeX Talk 1 of TeX series. Next presentation will be from Mr. Sachin Jose on Monday 17th August 2020, and he will be discussing his experience about his marine life while he has done after his graduation program. So thank you all. Catch you soon.